Nkwaniriza ku mukutu ogwa Cloud9 Television Uganda era nenkwebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo amakya g'olunaku olwaleero. Mujjukira oba mumanyi ebigenda mu maaso mu ggwanga lya South Africa era nga gavumenti ya Uganda yavaayo n'esindika bombardier mu ggwanga lya South Africa okusobola okununula bannayuganda obakomyawo wano e Uganda. Mu byo ensonga lwaki baayanguyirwa baali balina abantu babiri be basinga okuba nga beetaaga ku mugendo gwa bannayuganda bano be baali basuubira okujja e South Africa bonna omulundi ogumu, ne basalawo bahayalinga ennyonyi rather bakozese ennyonyi y'eggwanga lyattu erya Uganda okusobola bonna obbakima kubanga baali ku lisiti eno bonna nga balina kye babeetaaza okusobola okuba nga babakwata ku ebyo bye bazzenga be-exposinga ku gavumenti ya mwami Mu7 ne mutabani we Muhoozi Rugaba. Era bombardier yapiikinga bulungi nnyo abantu mu ggwanga lya South Africa bannayuganda, era mu kubanona kigambibwa mbu ne CDF oba mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lyattu erya Uganda Muhoozi Rugaba y'omu ku abo abaayaniriza bannayuganda bano mu kye bayita repatriation oba kye wandiise rescue y'abaganda baffe okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lya South Africa. Era bano kigambibwa bwe baatuuka oba bwe baatuusibwa ku kisaawe ekikulu eky'eggwanga lyattu erya Uganda, Entebbe International Airport, bano baakwatibwa butereevu ne bakakibwa okuba nga balinnya ebimotoka by'amagye ne bibatwala mu training ground mu bitundu by'e Kyankwanzi. Era forcefully si bya kyeyagaliye, bannayuganda bali eyo bali mu kukola training y'amagye. Mulimu abaana abato, mulimu abakyala, mulimu abaami, mulimu abawala, mulimu abalenzi. Era mu bumu ku obwo obutambi bwe twasobola okufuna baali baakatuusibwa mu bitundu by'e Kyankwanzi. Budde bwali bwa kiro nga bw'olaba mu katambi awo. Baakakibwa okuyimba ennyimba z'abaana abato nga kw'ossa n'okuyimba ennyimba ezisuusuuta Mu7 ne gavumenti ye. Mbu y'abanunudde mu ggwanga lya South Africa n'abatwala mu training y'amagye gye bagenda okuba nga ate bafunirayo ebizibu eby'enjawulo kubanga tebaagenzeeyo lwa kwagala. Jjukira nti baabadde balina okukomezebwawo ne bakwasibwa famire zaabwe era zaabadde zibalindiridde, naye ne famire zino ezisoberera ddala mu 100 zaavuddeko oba enviiri nabo zaabavudde ku mitwe oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti ate abatuusiddwa ku airport batwaliddwa awatannaba kubanga wategeerebwa. Wabula oluvannyuma kyategeerekeseeko nti babatutte Kyankwanzi, era obutambi obumu bwe twafunyeeko bwebo, naye waliwo ebyama ebiri emabega w'okukwatibwa kwa bano be beefuula nti banunudde e South Africa naye nga balina aims zaabwe ne goals zaabwe. Olunaku olwaleero waliwo akatambi akavuddeyo nga bannayuganda bano abatwaliddwa e Kyankwanzi baaweereddwa dda uniform z'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces eribwa UPDF, era waliwo n'olugambo olugambibwa mbu tetunnabikakasa naye biri mu mbu nti bano bagenda tutwalibwa mu ggwanga lya Congo bakolenga saddaaka ku ebyo bye baagala oba bye baluubirirwa okusobola okufuna bo bye baagala baweeyo obulamu bwa bano bannayuganda be beefuula nti banunudde e South Africa. Katono nnyo waliwo n'ebirala ebiri emabega wa gavumenti okukola kye yakoze okuwamba n'okutwala bannayuganda awatali kwesalirawo ne batwala batandika otraininga amagye.
Bino nsabye biwulirize bulungi nnyo n'oluvannyuma bw'obaako ky'oteesa oba ky'oyina ky'oyagala okutegeeza munnayuganda yenna kiteeke mu comment section. Naye katono nnyo sooka owulirize message eno kubanga nkulu, owulire biki ebiri emabega w'okukwatibwa kw'abannayuganda bano ne batwalibwa okutrainingibwa oba okukola training y'amagye mu bitundu by'ekyankwanzi. Katono nnyo kankomewo tovaawo. Single-handedly, Kyagulanyi Ssentamu chartered airplanes, and returned Ugandans to Uganda. And he never made mention of it, never talked about it. It was never in the media, obviously, because they don't want to share that. But as soon as this guy was able to bring one airplane load of Ugandans who needed to be freed before the deadline in South Africa or they'd be killed, he made it a public affair. He went in there personally to go and greet them. Immediately they arrived at the airport. They were packaged into military trucks and taken directly to the military training ground called Kyankwanzi in Uganda. There were mothers, their children, their fathers, there's sick people, there's able-bodied people, there's elders among them. All of them were just packaged from the airport while their loved ones waited and looked on, and driven away to Kyankwanzi in the worst possible living conditions. They were taught to sing praises for Mu7. You know how you go to church and sing praises about, God or Jesus, and you go to the mosque and sing about Allah? The military there are teaching these people to sing praises about Mu7 with Mu7's name. Who brought you here? Mu7, Mu7, thank you, Mu7, Mu7. That's what those people are singing there. Today, on the next phase, their new day, there's all full clad in a military uniform, UPDF, fully recruited to join the Uganda's military. Without consent, without question, whether they like it or not. It doesn't mean that they're going to be given positions anyway. They're probably making them so that they're ready to go to the front lines in Congo. Be ready to be killed like punching bags. But that's how Mu7 operates. That's who he is. So if you're looking for rescue, Mu7 Tuyambe, see what happened to Mu7 Tuyambe in South Africa. Those people have not yet gone to their homes since they were flown back with a Bombardier, the Ugandan airline, into Entebbe airport. They have not gone home yet. I saw mothers with children in the night singing Mu7, Mu7, wewale, Mu7, Mu7. They're singing that in the night with children, learning military songs to praise Mu7 instead of being home because you have been rescued. Whether they have their medicine, if you're diabetic, good luck. If you're old, well, too bad. If you have a child, so what? You don't even know if they're going to come back safe or healthy, because Kyankwanzi is one of the main stores of poison in that country. Nobody knows how safe or healthy they are. The ones who are not going to make it into the military, do you think they're going to want them to come out and talk? Some of them will disappear. And that's how Mu7 has been all along. So all of you who live abroad that were saying, we, you people who live abroad, you say this, you say that. Well, look at that. That's Mu7 for you. So any day, while Mu7 is still in Uganda, I choose where I am no matter what. Over going back to Uganda, I choose where I am. Right now, South Africa is safer for a Ugandan than being returned to Uganda. South Africa is safer. With those men walking around with logs and sticks and canes and bullets and guns, I would rather hide in South Africa and face those guys than come to Uganda and go to Kyankwanzi. Absolutely. Kyankwanzi is a dead dream. South Africa, I could dream. Kyankwanzi is not the place to live for anyone. Not the place for anyone.
So I did talk about how they're planning ahead to using the LC positions or local council positions. They're planning a way to be able to rig elections. They are preparing to rig for Muhoozi come 2032. So when these LCs are planted in those areas, those LCs are going to be used to make registrations of people. They're going to have people, in fact, the criteria to become to register to run for an LC position is to have your NIN number and ID, which would not be a problem because in the Western world, you have to have some sort of ID to prove who you are. Kale, ebyo byebimu ku ebyo bye tusobodde okubanga ate tukufunirayo era ng'ebirala bikyali mu ssenjegero. We tunaaba tubimaliriza tujja kuba tubibatuusaako butereevu nnyo wano ku mukutu ogwa Cloud9 Television Uganda. Bula kyenkusaba gompya atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo abwalaba ekigambo subscribe kikwatemu osubscribinge tusobole okubanga ate tutambulira wamu n'okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ka disclaimer kali nti by'owulidde tetubivunaanyizibwako nga baddukanya omukutu guno wabula bya muntu ssekinnoomu alabiddwako oba awulikiddwa mu butambi bw'osobodde okubanga olaba. Kansabe yatakumira mpeera abankuumire musibe bulungi esinkokkaawo atugenda kubanga ate tukomawo n'ebye South Sudan abirabika nabyo abirinnye enkandaggo omukulu abiyingiddemu era atoye order within 1 week Salva Kiir abeere overthrown. Ki ekigenda mu maaso oba nsonga ki emuleetedde okwagala okujjako munneewe Salva Kiir president w'eggwanga lya South Sudan? Ebisinkokkaawo atugenda kubanga ate tujja nabyo tubikoleko mu bujjuvu osobole okubanga obimanya. Sibe bulungi mweraba.